Hello boys and girls, you're welcome to UpskillingU. So being a college or school student, మీరు రోజు చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. సో మీరు అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, మీ ప్రాక్టికల్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, మీ క్లాస్ టెస్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ హోంవర్క్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి. బట్ చాలాసార్లు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, లాస్ట్ మినిట్ వరకు డిలే చేసుకొని యూ ప్రొక్రాస్టినేట్, యూ పోస్ట్పోన్ అండ్ యూ డిలే, అండ్ దెన్ మార్నింగ్ లేచి ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలంటే ఫాస్ట్గా ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఏదో నేమ్స్ ఎక్కి చేయాలన్నట్టు కంప్లీట్ చేసేసి ఆ అసైన్మెంట్స్ని సబ్మిట్ చేస్తారు. లేదంటే ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ టాస్క్స్ మీ మైండ్లో ఉండడం వల్ల కొన్ని టాస్క్స్ డెఫినెట్గా స్లిప్ అయిపోతుంటాయి మైండ్ నుంచి. సో ఎల్లుండి మీకు ఒక క్లాస్ టెస్ట్ ఉందనుకోండి ఈ సబ్జెక్ట్లో, అండ్ మీరు చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు. సో మీ క్లాస్ టీచర్ చెప్పిన క్లాస్ టెస్ట్ గురించి మీరు మర్చిపోయారు, అండ్ సడన్గా ఆ డే మీరు బ్యాగ్ చదువుకుంటుంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కనిపించో ఏదో ఒకలాగా మీకు అప్పుడు ఆ పాయింట్ కనెక్ట్ అయింది, ఇవాళ క్లాస్ టెస్ట్ ఉందని. సో దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, యూ టేక్ స్ట్రెస్. ఆ తర్వాత మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కంప్లీట్గా పడిపోతాయి, ఆ రోజు చాలా లోగా ఉంటారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యాండిల్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టూల్ ఇన్ ప్లేస్, అండ్ దట్ ఈస్ అ టు డూ లిస్ట్. దట్స్ రైట్, నేను ఎవ్రీడే ఒక టు డూ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ మీరు కూడా ఎవ్రీడే బీయింగ్ ఏ స్టూడెంట్ ఒక టు డూ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఈజ్ క్రూషియల్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టు డూ లిస్ట్ శాంపిల్ చూపిస్తాను. సో ఒక స్టూడెంట్ తనకి ఇవాళ ఏమేమి టాస్క్స్ ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ జాట్ డౌన్ చేసుకున్నాడు, అండ్ హీ గాట్ 8 tasks టు కంప్లీట్ ఫర్ ద డే. అండ్ వాటిని మళ్ళీ మనం ఏం చేసామంటే 3 buckets కింద కేటగరైజ్ చేసాం. వన్ ఇస్ రెడ్, అనదర్ వన్ ఇస్ yellow, అండ్ దెన్ గ్రీన్. సో రెడ్ అంటే ఏంటంటే దీస్ టాస్క్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ అర్జెంట్. సో ఫస్ట్ మీరు వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఎల్లో కేటగిరీ ఏంటంటే దీస్ టాస్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రాబబ్లీ నాట్ సో అర్జెంట్. ఓకే, సో అందుకని వీటిని మనం ఎల్లోలో పెట్టాం, ఇంకా డ్యూ డేట్కి టైం ఉండొచ్చు, సో అలాంటి టాస్క్స్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గ్రీన్ కేటగిరీ ఆర్ బేసికలీ ట్రీట్స్. సో మీరు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ట్రీట్. సో రెడ్ కేటగిరీలో నా ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే రివ్యూ మ్యాథమెటిక్స్ చాప్టర్ 3. సో రేపు మేబీ స్టూడెంట్కి ఎగ్జామ్ ఉండి ఉండొచ్చు మ్యాథ్లో, సో he wants to review that chapter 3 and then complete IHRM case study 6.1. ఓకే, సో తనకి మేబీ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కాలేజ్లో, అందుకని ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కేస్ 6.1 కంప్లీట్ చేయాలని తను టాస్క్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, అండ్ దెన్ థర్డ్ టాస్క్ ఈజ్ కంప్లీట్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ హోంవర్క్. సో he need to complete this business English homework so that he can submit it on time tomorrow. ఈ 3 tasks ఆ స్టూడెంట్కి అర్జెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని ఫస్ట్ ఈ 3 tasks కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు తను. ఆ తర్వాత హ్యాపీగా ఒక 10 to 15 minutes బ్రేక్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఈ ఎల్లో కేటగిరీ టాస్క్స్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో ఇందులో అండర్స్టాండ్ టాపిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఎక్స్పాట్రియేట్ సెలెక్షన్. సో ఇది కూడా ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక టాపిక్. సో ఈ టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ప్రాబబ్లీ ఇవాళ వాళ్ళ క్లాస్లో ఆ టాపిక్ గురించి వాళ్ళ లెక్చరర్ డిస్కస్ చేసి ఉండొచ్చు. సో ఇంటికి వచ్చి రివ్యూ చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి ఆ టాపిక్ని అని తను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు, విచ్ ఇస్ గుడ్. అండ్ దెన్ కంప్లీట్ మాక్ టెస్ట్. మేబీ వాళ్ళకు ఒక 2-3 డేస్లో ఒక మాక్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంది. సో తను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ, లేదంటే ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అయితే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కానీ సాల్వ్ చేసి ఒక మాక్ టెస్ట్ని కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆ క్లాస్ టెస్ట్ అటెండ్ చేసే ముందు. సో దట్స్ టాస్క్ నెంబర్ 2. అండ్ ఐడెంటిఫై ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 1 to chapter 5. సో 1 to 5 హిస్టరీ చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి రావచ్చు, 2 మార్క్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, 5 మార్క్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, కేస్ స్టడీస్ కింద ఎలాంటి టాపిక్స్ని మనకి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఏవి ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటివి తను రివ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ టాస్క్ నెంబర్ 3. సో తిను ఇవన్నీ కనుక కంప్లీట్ చేయగలిగితే హీఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ 6 tasks. దెన్ ఈ గ్రీన్ టాస్క్స్తో తను ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ గై ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎందుకంటే దీనికి గ్రీన్ కేటగిరీలో ఒక టాస్క్ ఉంది, దట్ ఈస్ వాచ్ ద టు డూ లిస్ట్ వీడియో ఇన్ UpskillingU యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే చాలా కాంటెంట్ మన UpskillingU ఛానల్లో మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం వీక్లీ. సో ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్, బీ అన్ అఫీషియల్ సబ్స్క్రైబర్, షేర్ దీస్ వీడియోస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో హిట్ ద లైక్. అండ్ మీరు టు డూ లిస్ట్లో పెట్టుకునే టాస్క్స్ అన్ని ఆ డే కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే that satisfaction is different. So that's pretty much it for today. I'll be back with another interesting video. Take care, have fun. This is Anup signing off.